whare tina koe, te whare tēnei, tēnā koutou katoa. Excuse me. Ka whakaae aia ki te kainohana, whanaungata ā-Iwi, a Joris De Bres, I ki rā, Māori children are being denied their basic human rights because of poverty and inadequate public services. The Honourable Peter Sharples. Tēnā koe, pai te kai whakawā. Tēnā koe e Metiria pātai mai, tēnā pātai he pātai ni, tēnei te pōharatanga e pāne ki a tātau. Anei rā tāku, aha ko wai te tangata, he pakeke he tamaiti rāne, me he me ka noho pohara, ka noho ia I te kore mana. Point of order, the Honourable Trevor Mallow. Mr Speaker, the translation, and I think in fact directly, the Minister breached standing orders in the way that he addressed a member of the House, and sir, I think it is important, even when one is speaking of Māori, that the same standards apply. I hear what the member's saying, but I don't believe it was intentionally unfair or unkind. I think the member was actually acknowledging a fellow, a colleague in a warm way, and I wouldn't like to interfere in that. Although I accept the member's point that we should refer to all members by their full names, but on this occasion I wouldn't like to interfere because I don't think the member involved took offence anyway at being referred to in that manner. Point of order, the Honourable Trevor Mallow. Thank you, Lockwood. Metiria Turei. Supplementary. Metiria Turei. Does the Minister consider it acceptable that 1/3 of all Māori children live in poverty and that the government has failed to address inequality, thereby condemning these Māori children to a life of sickness, hardship and underachievement? The Honourable Peter Sharples. E maha atu ngā tamariki e noho pōhanana, karau e tautoko ane ki tēnā. Nā reira nā tēnā, nā te tono o te Pāti Māori, ko whakatūria e te kāwanatanga, te tahi komiti, mo te, kia te tiruki e nei me te pōharatanga kei roto I te iwi. Ko te Prime Minister tuarua te he mana, ko Tāriana tuarua te he mana tuarua. Atu ki tēnā, I raro I taku mahi mo te puni kōkiri, me te mahi o whānau ora, he maha ngā umanga ka whakatūria mātou, kia whakamāma I te pōharatanga kei roti tō tātou I. The Honourable Nanaima Huta. Kia ha te whakatau o te minita kia tae ngā whānau Māori me a rātou tamariki he pūtea oranga. Ina e noho ana te tahi hau toru Māori I te pōhara me te rawakore, me te toko maha ngā tamariki e haumaru ana I te matua kotahi. He aha ngā kaupapa pai mo ēnei tamariki ki ngā kura auraki. The Honourable Peter Sharples. He maha ngā umanga ko whakatūria e mātou, I roti te taha mo te mātauranga kei roti ngā kura, I roti ngā whānau e noho pōhara kei roti ngā kāinga. Nā koe whakatū whitu te kau mā kaimahi, e mahi ana kei roti ngā whānau, ngā hāpori, mā rātou e mahi ana I te ono rau whānau ki te tautoko I a rātou I roti I tō rātou pōharatanga, me a mātou mahi mārakai, o tukanatu ki te iwi, e toru rau mārakai, ko tukanatu ki te iwi, me rātou āhuatanga. Pai ana te pātai, koe nā tā mātou. The Honourable Nanaima Huta. Ke take wero tēnei, ko te tino nako o taku pātai e pāna ki ngā kaupapa kei roto I ngā kura auraki, mo ēnei tamariki, pōhara ēnei tamariki rawakore. Order. The member's question was somewhat longer than that, and being a supplementary question, the Minister is not required to answer just the last part of the question. And even though the question may have been in te reo, the same rules apply
to the answering of the question, and the question covered more than just that issue. Is this a point of order? Point of order, the Honourable Nanaimo Mahuta. Ka pātai atu ki te whare, kia whakawātia te wāhanga māku, kia tuki te pātai anō. Leave is sought for the member to ask her question again. Is there any objection to that course of action? There is no objection. The Honourable Nanaimo Mahuta. Tēnā koutou. Ki te minita, hea te whakatau o te minita, mō ēnei tamariki pohara, ēnei tamariki rawakore, hea ngā tino kaupapa I roto I ngā kura auraki hei awhiawhi ki ēnei tamariki e kōrero ana. The Honourable Dr. Peter Sharples. Nā mātou I whakatūria e tahi hōtaka mo te pānui pukapuka mō ngā mea iti kai roti ngā kura, kura desa 1, 2 and 3 katoa o te mutu. Nā mo te poharatanga mo te kai, kua tukana te tahi pūtea ki ēnei whānau kia whakatū māra kai. Atu ki tēnā arā ngā kaimahi e mahi ana I roto I wainganui a rātou. Metiria Turei. Thank you, Mr. Speaker. Does the Minister agree with the Human Rights Commissioner that keeping a third of Māori children in poverty infringes their fundamental right to well-being, and that one fair way to alleviate that poverty would be to lift the minimum wage to a livable level? The Honourable Dr. Peter Sharples. He maha ngā huarahi kia tae e tātu ki te whangamāma ai te wahanga ki roti a rātou e noho pōharana. E hara mā te kāwanatanga anake, engari mō tātu katoa, ngā hapu, ngā rohe, ngā komiti, ngā whānau katoa mai, ngā mema paremata, kei ara tātou katoa te rongoa, kia whakamāma ai te taha ki te taha pōhara. Kaua e waiho mō te kāwanatanga anake. Metiria Turei. Does the Minister then agree that the human rights of Māori children to adequate health care is infringed by the government's increase in prescription charges, when we know that 14% of Māori do not pick up prescriptions now because of the cost? The Honourable Dr. Peter Sharples. He wā ua mō tātou I tēnei wā he ohanga whakaheke I tēnei wā. Nā reira, ko etahi mea e taumaha ana, whakataumahatia o tātou iwi, ko etahi atu e whakapiki ai tā rātou noho. Nā reira, kāre hera māku te kōrero I tēnā mea anake, engari mō ngā mea katoa. Me he mea ka taia tātou ki te whakamāmai, ki te whakangāwari ai, te noho o rātou e pōharana, ka pai kia hau. Metiria Turei. Does the Minister then also agree that the human rights of Māori children or the human right of Māori children to decent housing is breached by the government's cuts to state and social housing provision, which currently condemns 28% of Māori children to living in overcrowded homes? The Honourable Dr. Peter Sharples. Ko taku kōrero hara mō te kāwanatanga engari mō mātou. Kaha mātou ki te tautoka te kāwanatanga kia whakamahanatia e tahi ngā whare e makari. E rua te kau mano whare kua āwhina e mātou o te pāti Māori kia noho mahana a rātou ngā tamariki. Te uroro, point of order, Chris Hipkins. Mr. Speaker, I just wanted to clarify with you, it could be an issue to do with translation. But during question time, it has been very clear that ministers are answering on behalf of the government, not on behalf of their individual political parties. And twice in question time, in the interpretation, I don't speak te reo Māori, so I just want to check that I'm correct here. The minister has indicated he is replying on behalf of the Māori Party, not on behalf of the government. The member's quite correct that a minister is replying in their role as a minister as part of the government. However, they're at liberty to introduce into their answers other material if it helps them answer the question asked. The risk they face in doing that is if they bring into their answer material to do with their party, they can then be asked about that when normally they can't be asked about that. The Minister is not normally answerable in this House for matters to do with the Māori Party. However, the Minister has, as the member points out, on a couple of occasions introduced the Māori Party into his answers, and therefore the Minister can be asked about those matters that he's covered in his answers. Supplementary question, Te Roro Flavel. Tēnā koe, Mr. Speaker, kia ora tātou ko taku pātai ki te minita. He aha tā whānau ora
ki te whakapiki I te ora o ngā tamariki Māori. The Honourable Dr. Peter Sharples. I tāku mōhio, kai rotu I te whānau ora he huarei, kia o whakapiki ai te ora o te whānau kātahi o te tamaiti kāru. Mā te mahi ngātahi o ngā kawanatanga, me te tautoko I te whānau kia o noho pūmau, kātahi ka whaiwahi e rā momo whānau, kia eke ki ngā pukenga, kia eke ki ngā wawata, o rātau wawata, me o rātau hia katoa. Nā reira, hoki aku kōrero ki e rā kōrero ai pāna ki te mahi, tēnei momo mahi. Mō tātou katoa e haramata kāwanatanga anake, e harama whānau ora anake. Ka hoki au ki tērā whakatawa ki Māori, mā tau rau, me taku rau, ka ora ai te iwi. Kia ora. Metiria Turei. Thank you, Mr. Speaker. Given that 93,000 Māori children have parents on a benefit, does he accept that the welfare reforms tracks the children of beneficiaries into severe poverty and is therefore an active discrimination against the human rights of the Māori children of those families? The Honourable Dr. Peter Sharples. Aha ko kai au e tahi whakaoro e whāna ki tēnā pātai, ko tēnā pātai te pātai mō te minita mō tērā āhuatanga. Point of order, Metiria Turei. This question was set down for the Minister of Māori Affairs. The question directly relates to the impact of government policy on Māori children. It is within his ministerial responsibility to answer the question. I think the member makes a fair point that the Minister of Māori Affairs has a broad area of responsibility. The primary question asked about the basic human rights of children alleged to be in poverty. And the supplementary question asked did cover those issues. I invite Metiria Turei to repeat a question. Thank you, Mr. Speaker. Given that 93,000 Māori children have parents on a benefit, does he accept that the welfare reforms tracks the children of beneficiaries into severe poverty and is therefore an active discrimination against the human rights of Māori children in those families? The Honourable Dr. Peter Sharples. Karano kia oti te arotake o tēnā kōrero, tēnā pepa, kai te whiriwhiri tonu te kāwanatanga I nā kaupapa. Engari, ko taku kōrero, ko e tahi o ngā mea hau ka pēhi ki runga I te tahi lōpu kai roti I tā iwi whānui, ko e tahi atu e whakapiki ai te ora kai roti a rātau. The Honourable David Parker. Given that under the national-led government the interests of low-income Māori are going backwards, why is the Māori Party continuing to support the government in confidence and supply? The Honourable Dr. Peter Sharples. Karo e whakae ana kei te haere whakamuri te taha ki ngā Māori roti ngā whaka. Metiria Turei. Thank you very much, Mr. Speaker. Will the Minister commit to seeking Cabinet approval to replace the discriminatory in-work tax credit with a new child payment for all low-income children, regardless of whether their parents have a job or not, as one important step towards restoring the basic human rights of Māori children to a healthy childhood and a long life? The Honourable Dr. Peter Sharples. I roto I ngā tūtohinga I wainga nui a mātou me te kāwanatanga, kua tukuna te mātou kōrero I tēnei take ki te kāwanatanga, kia whiriwhiri. Point of order, Metiria Turei. If I understood the answer correctly, it was in relation to advocacy by the Māori Party for the issue. And I understand that Māori Party might have a different view from government, but I'm asking him as a minister of the government for his commitment. I think the member's making a fair point that the minister in his answer said that the Māori Party's expressed its view to the government, but I don't think that's actually answering the question. The question asked was whether the minister
would recommend to the government that they should remove the distinction between the parents between children of parents who are working and not working with respect to the Working for Families tax credit. And I don't think it's a satisfactory answer to that to say that the Māori Party's given its views to the government. I think I invite, so that I haven't destroyed the member's question, I invite Tariana Turia to repeat a question. I beg your pardon, Metiria Turei. My apologies, Metiria Turei. My apologies to the Minister. I don't mind being confused. I don't mind being mistaken with Tariana, not at all. My question to the Minister. Will the Minister commit to seeking Cabinet approval to replace the discriminatory in-work tax credit with a new child payment for all low-income children, regardless of whether their parents have a job or not, as one important step towards restoring the basic human rights of Māori children to a healthy childhood and a long life? The Honourable Dr. Peter Sharples. Question number 5, Kanwaljit Singh Bakshi. Tēnā tātou katoa, Mr. Speaker.